Now our topics is coordinate clause. Co-ordinate coordinate clause. We know that clause or clauses are of three types: main clause, sub clause, coordinate clause. And we should know that coordinate clause exists, but coordinate clause are found in compound sentence, mainly compound sentence, and main clause and sub clause are generally found in complex sentence. But you should know that coordinate sub clause may also be found in compound sentence. Let us inform what is coordinate clause. Coordinate clauses are actually main clauses. I think you know what is main clause or principal clause. What is main clause? A main clause, যে clause sub clause এর উপর নির্ভর করে না তাকে main clause বলা হয়। The clause that does not depend on the main clause for its meaning is called main clause or principal clause. যে clause অর্থের জন্য main clause এর উপর নির্ভর করে না, অর্থের জন্য সাব ক্লজের উপর নির্ভর করে না, তাকে বলা হচ্ছে মেন ক্লজ, বা অর্থের ব্যাপারে যে ক্লজ স্বাধীন। দ্য ক্লজ দ্যাট is independent in respect of its meaning, that is called main clause or principal clause or independent clause. And it is generally found in complex sentence. But whenever we write, let us take an example. I have a pen. I have a pen which is costly. This is a complex sentence. Here the main clause is I have a pen. This is a main clause. And which is costly, this is the sub clause. Now we can write this sentence in another way. I have a pen and it is costly. Look at this sentence. It has been written in slightly in a different way. I have a pen and it is costly. Here I have a pen, this part is intact, there is no change, and but in the later part which is absent, in the place of which a new linker has been introduced, it is and the other part has been changed into a separate part with a finite verb in it, and the subject it is also there. That means it is costly. This is the part, and it is actually a clause that does not depend on the main clause for its meaning. Unlike the part in the earlier sentence, which is costly has some imperfectness, incompleteness. Which is costly, যা হয় কস্টলি, শুধু যদি বলি যা হয় কস্টলি এটা প্রশ্ন চিহ্ন থেকে যায়, কিন্তু যদি বলি ইট ইজ কস্টলি মোটামুটি বোঝা যায় ইট কোনো একটা জিনিস সেটা কস্টলি। এইখানে বলা হচ্ছে কি না, এই সেকেন্ড সেন্টেন্সের মধ্যে আই হ্যাভ এ পেন অ্যান্ড ইট ইজ কস্টলি এই দুটো ক্লজ আছে, বিকজ ইন দিজ টু পার্টস দেয়ার ইজ টু সেপারেট ভার্বস অ্যান্ড সাবজেক্ট অলসো।
তাহলে আই হ্যাভ এ পেন আর হচ্ছে ইট ইজ কস্টলি, এই দুটো দুটো ক্লজ, কিন্তু দে ডু নট ডিপেন্ড অন ইচ আদার লাইক দ্য clauses in the above sentence in the complex sentence. That means I have a pen which is costly, I have a pen which is costly, এই দুটো এই বাক্যটাতে দুটো ক্লজ আছে, which is costly একটা আর I have a pen একটা, কিন্তু এটা এই দুটোর মধ্যে এই যে রেড কালার ধরো আমি এখানে করেছি, which is costlyটা আলাদাভাবে অর্থ বোঝায় না, সেই জন্য I have a pen উপর নির্ভর করে। সো which is costly একটা সাব ক্লজ আর I have a penটা হচ্ছে মেন ক্লজ। তার মানে কি দেখলাম, দ্বিতীয় বাক্যে আই হ্যাভ এ পেন তো একই আছে, এটাও সেই মেন ক্লজই, কিন্তু এখানে আমি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে বলবো কোঅর্ডিনেট ক্লজ। কেন কোঅর্ডিনেট ক্লজ বলা হয় বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজই, তাহলে আমরা কোঅর্ডিনেট ক্লজ বলে যাকে বলছি তারা আসলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। তাহলে কোঅর্ডিনেট নাম দেওয়া হয়েছে কেন না, এখানে যে লিঙ্কারগুলো ব্যবহার হয়, যেমন এখানে অ্যান্ড ব্যবহার করা হয়েছে, এটা কিন্তু একটা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, whereas which is a subordinating conjunction. সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন মানে যে কনজাংশনগুলো মেন ক্লজকে সাব ক্লজের সঙ্গে যুক্ত করে, সেই জন্য হু, হুইচ, হোয়েন, দো, অলদো, ইফ এগুলো সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন বলা হয়। এখানে ক্লজের এই ব্যাপারটা শিখতে গেলে আমাদের কনজাংশনের এই ভাগটা একটু জানতে হয়। আর এদিকে অ্যান্ড, বাট, অর এইগুলো হচ্ছে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, কারণ তারা দুটো কোঅর্ডিনেট ক্লজকে যুক্ত করে। ক্লিয়ার? তাহলে হোয়াট উই হ্যাভ লার্নড টিল নাও, coordinate clauses are found in compound sentences. They are actually independent clause or principal clause, but they are called coordinate clause because they are joined by and, but, or like conjunctions. This is the coordinate clause. You should always remember that coordinate clauses are not dependent on each other for their meaning. They are independent. They are actually independent clause or principal clause or main clause. But whenever they are used in compound sentence, they are given the name coordinate clause. Okay? খুব সুন্দর আলোচনা হলো, আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে এবং এটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে। আর এটা ভুললে চলবে না যে কোঅর্ডিনেট ক্লজেস আর মেনলি ইউজড ইন কম্পাউন্ড সেন্টেন্স অ্যান্ড মেন ক্লজ, সাব ক্লজ আর জেনারেলি ফাউন্ড ইন কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস। ওকে? এবং আমরা লাস্ট দিনে সাব ক্লজের ভাগ পড়িয়েছি মনে হচ্ছে, তাই তো? তোমাকে ধীরে ধীরে কিন্তু এই জিনিসগুলো আলোচনা করে দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে ছোট্ট করে এইখানে একটা কেমন বুঝেছো তার টেস্ট হয়ে যাক, প্র্যাকটিস হয়ে যাক। আমি কয়েকটা বাক্য দিচ্ছি, সেই বাক্যগুলো প্রথমে বলবে, লিখবে কমপ্লেক্স না কম্পাউন্ড। আর যদি কমপ্লেক্স হয় তুমি সাব ক্লজ, মেন ক্লজ সিঙ্গেল লাইন আর ডাবল লাইন করে আন্ডারলাইন করবে, মেন ক্লজ সিঙ্গেল লাইন আর এ ক্লজ ডাবল লাইন। আর যদি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয় সেটাকে দুটোকেই তুমি মেন ক্লজ ভাবে ভাগ করবে। ওকে? আমি ইনস্ট্রাকশনটা লেখো, identify the types of sentences and write it beside them. পাশে তুমি লিখলে, then write it বা write its type, write its type beside them. ঠিক আছে? টাইপ মানে কি, এটা হ্যাঁ সিম্পল, হ্যাঁ সিম্পল বা কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড, এই তিনটের মধ্যে যেটা হবে সেটা তুমি লিখবে। ওকে? দেন সেকেন্ড ইনস্ট্রাকশন, if it is complex, underline the সাব ক্লজ, এইটুকু করো, আন্ডারলাইন দ্য সাব ক্লজ। আমি বেশি, হ্যাঁ
একটা করলেই বাকিটা বোঝা যায়। আন্ডারলাইন দ্য সাব ক্লজ, ওকে। Okay. আচ্ছা, and if it is complex, and if it is compound, Compound. underline the coordinate clauses, ঠিক আছে, সেপারেটলি করলেই হবে, বেশি ইনস্ট্রাকশন বাড়িয়ে লাভ নেই। ইফ ইট ইজ কম্পাউন্ড, আন্ডারলাইন দ্য কোঅর্ডিনেট ক্লজেস, ওকে। সিম্পল হলে কিছু করতে হবে, জাস্ট তুমি সিম্পল হলে লিখলে, লেখো। The patient had died after the doctor came. The patient had died after the doctor came. Next, when he finished his homework, he was very glad. When he finished his homework, he was very glad. When he finished his homework, he was very glad. হচ্ছে? Subhas made him sit. Subhas made him sit to his right on the bed. Subhas made him sit on his right on the bed. Okay. Okay. Subhas right on the bed. Next, trees, TREES, trees that had been standing draped, DRAPPD, draped in layers, DRAPPD, draped, na PD, DRAPPD, draped in layers of dust, 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 now looked freshly bathed, FRESHED, freshly bathed, BATHED, that trees that had been standing draped in layers of dust now looked freshly, FRESHLY, freshly bathed, BATHED. Next, he got home and sat for study. He got home and sat for study. SAT, sat for study. He saw that the rain had changed everything. He saw that rain has changed everything. He saw that rain has changed everything. হচ্ছে?
but no one could give him a satisfactory answer. Number 7. পরের কোশ্চেন, but no one That could give him a satisfactory no one could give him a satisfactory answer. Next, leave the place or leave the place or leave the place or I shall punish you. Leave the place or I shall punish you. Next, he is poor but he is very honest. He is poor but he is very honest. He is poor but he is very honest. Last question. As John as na John went under the waves and his cap came off with his head. John went under the waves and his cap came off with his head. And his cap came off his head. OFF. ঠিক আছে, ওকে, এগুলো করো।